Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Ballabha Giribharadari Jaya Gopijana Ballabha Giribharadari Yasodanandana Brajajana Ranjana Yasodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Bonachari Yamuna Tira Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopijana Ballabha Giribharadari Jaya Gopijana Ballabha Giribharadari Yasodanandana Brajajana Ranjana Yasodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Bonachari Yamuna Tira Bonachari Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine
Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Panchatattva 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 Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada 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 Srila Prabhupada ki Shri Harinam Samkirtan Yagya ki Samaveta Bhakta Vrinda ki Nitai Gaura Premanandi Hari Krishna, Krishna, Krishna. Да. О, Как это? в честь чего? Hare Krishna. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschajade Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So we'll continue. Итак, мы продолжаем. So yesterday I was describing the early days of Krishna consciousness in England. Вчера я описывал первые дни сознания Кришны в Англии. Beginning 1968, then 69, 70. Начиная с 68 года, 69, 70 год. And in 1971, I mentioned I had the good fortune to see devotees on Harinam Sankirtan. Я говорил, что в 71 году мне выпала великая удача встретить преданных на Харинама Санкиртане, To get some magazines получить журналы and also to find the Bhagavad Gita in a friend's apartment. и также найти Бхагавад-гиту в квартире моего друга. And as I mentioned, I saw the devotees on Harinam
when I was just passing New York City for one day. Как я говорил, я встретил преданных на Харинаме, когда я прилетал в Нью-Йорк в течение всего лишь одного дня. I was coming from Canada and going to London, back Я to London. возвращался из Канады назад в Лондон. I was born in Northern Ireland, Я родился в Северной Ирландии, in the city of Belfast. в городе Белфасте. It's an industrial city, Это промышленный город, and also a lot of conflict there, a religious conflict between Protestants and Catholics. и это город, где постоянно идут религиозные конфликты между протестантами и католиками. While I was studying at school, there was always tension, but no external fighting. Когда учился в школе, постоянно трения какие-то сохранялись, но открытого противостояния в то время не было. I finished my studies in June of 1968. Я закончил мое обучение в школе в июне 1968 года. And as I mentioned then, I went traveling to many different countries. И, как я говорил вчера, после этого я отправился путешествовать по многим различным странам. And in the July 1968, this tension actually boiled over, and there were very serious conflicts and fighting. А вот в июле 1968 года эти противоречия наконец сорвали крышку кастрюли и вылились на улицы. And it lasted 30 years. И после этого продолжались 30 лет. But I didn't actually ever go back to Northern Ireland except for a few days. Но за эти годы я так и не был у себя дома в Северной Ирландии, ну, кроме, может быть, So нескольких I дней. missed all the fighting. То есть как-то этих конфликтов я не застал. But still, it had, I think, an effect to see the religious conflict like that. It is not very inspiring for religious practice. Но, конечно, все равно это влияло, то есть видение этих конфликтов между религиозными людьми никак не вдохновляло заниматься религиозной практикой. My parents were actually very pious people. Мои родители были людьми очень благочестивыми. Sometimes my mother would take us to church. Иногда матушка моя ходила в церковь. But my father, even though he is a pious person, he was very discouraged by all that fighting. Но мой отец, хотя был и человеком благочестивым, но был очень разочарован этими религиозными конфликтами. And a couple of years after that, maybe 2-3 years after that, they actually sold their properties in Ireland and moved to England. И через 2-3 года после этих событий они продали свой дом в Ирландии и переехали в Англию. And they purchased a property in Oxford and lived there for many years. Купили дом в Оксфорде и жили там много лет. A little bit more about that later. Но я к этому еще вернусь. Anyhow, I mentioned that I saw the Harinam party in New York and got a magazine. Но, как я уже говорил, я встретил группу Харинамы в Нью-Йорке и получил там журнал. And the devotee who sold it to me, he invited me to the temple. И преданный, который продал мне этот журнал, пригласил меня в Нью-Йоркский храм. And I said, I can't, I'm going back to London Я tonight. сказал, не могу, вечером лечу в Лондон. London is, of course, capital of United Kingdom. Ну, как вы знаете, Лондон – это столица Великобритании. So, United Kingdom, not Great Britain. Объединенное Королевство? It's not the same as Great Britain? No, just for your information. К вашему сведению, Объединенное Королевство – это не совсем то же самое, что Великобритания. Great Britain is the biggest island in the British Isles. Великобритания – это просто самый большой остров Британских островов. And on that island is England, Scotland and Wales. На этом острове находятся Англия, Шотландия и Ирландия. But there are also many more islands in the British Isles. Но есть еще множество островов в числе этих британских островов. The next biggest is Ireland. Следующий по размеру – это Ирландия. But Ireland, due to religious conflict, is divided into two parts. Но Ирландия из-за этих религиозных конфликтов разделена на две зоны.
there are 26 counties like oblasts in Ireland, Там в Ирландии 26 областей in the southern part, в южной части. that is called the Republic of Ireland. Это называется Республика Ирландия. It's the first country to break away from British rule, Это первая страна, которая откололась от британского правления. and it inspired many other countries like India to И затем also break away. вдохновило множество других стран, таких как Индия, тоже отколоться от власти англичан. The northern part of Ireland is six oblasts, 6 counties, А в северной части острова там 6 областей. and that is Northern Ireland. Это называется Северная Ирландия. So when we say United Kingdom, it means United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. И когда мы говорим Объединенное Королевство, имеется в виду Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Yeah. And there are some other smaller islands like Shetland, Guernsey, Но и есть и там еще Jersey. другие небольшие островки, которые тоже входят туда. So anyway, this is just a little bit of geography. Небольшая справка. But you know, we always look to London as the, you know, Mecca, if you like. Но для нас Лондон это всегда была своего рода Мекка. That's where all the, you know, avant-garde young people lived. Это место, куда стремились молодые люди. All the fashion, all the music comes from there. Вся мода, вся музыка исходили из Лондона. So also that's where Krishna consciousness first took root in the United Kingdom. И также это то место, где впервые пустило свои корни сознание Кришны в Объединенном Королевстве. So the devotee who sold me the magazine said, then you can go to the temple in London. И преданный, который продал мне журнал в Нью-Йорке, сказал: ничего, тогда можешь отправиться в храм в Лондоне. The address is in the magazine. Адрес в журнале. So when I returned to London, then after a couple of days, 2-3 days, I went to the temple. И когда я приехал в Лондон, то через 2-3 дня я отправился в храм. Is it possible to open more windows? Если можно, открыть окошко побольше. Откройте, пожалуйста. Quite warm here. I came about lunchtime, 12:30 or so, Я пришел в храм в обеденное время, где-то примерно в 12:30. and devotees. First, I was just looking at the temple. Вначале я просто посмотрел на храм. I wasn't sure, should I just go inside? Я не был уверен, нужно ли мне туда заходить. But a devotee came out. He said, "Please come inside." Но из храма вышел преданный и позвал: заходи, заходи внутрь. Then he took me downstairs into the basement, И он провел меня по ступенечкам вниз. and there was a prasadam room, Там была комната для принятия прасада. and they gave me some nice prasadam. Они дали мне замечательного прасада. Then they said it's time for Sankirtan. И сказали: а сейчас время Санкиртана. So the Harinam party used to go out twice a day, after breakfast for 3 hours and after lunch for another 3 Группа hours. Харинамы в то время выходила из храма 2 раза в день, после завтрака и после обеда. As I mentioned, that temple was very near the center, so just a short walk to Oxford Street, the main street. Как я говорил, этот храм находился прямо рядом с центром города, поэтому до Оксфордской улицы было несколько минут ходьбы, главной улицы Лондона. Previously, I didn't at all like to go to Oxford Street. До этого я не очень-то любил гулять по Оксфордской улице. Very noisy, a lot of people. Очень шумное, множество людей. I preferred to stay in a countryside, quiet places. Я предпочитал спокойные места где-нибудь за городом. But when I went with Harinam on Oxford Street, then I felt myself quite comfortable. Но когда я отправился на Оксфордскую улицу с Харинамой, я себя почувствовал очень уютно. And the Harinam would go all the way from one end to the other and all the way back. И Харинама проходила всю улицу с одного конца до другого и назад.
And as I mentioned, some devotees would distribute magazines, Как я incense. говорил, во время Харинамы какие-то преданные постоянно продавали журналы, благовония. So 3 hours it took to go and come back. И так это заняло 3 часа сходить туда и обратно. And then devotees said, please stay. The spiritual master is going to speak this evening. И затем преданные сказали мне: можешь остаться, духовный учитель будет читать лекцию сегодня вечером. So fortunately, Srila Prabhupada was staying in London. That was in August 1971. На мою удачу Шрила Прабхупада в то время был в Лондоне. Это был август 1971 года. And before he entered the temple room, you could feel a great atmosphere of expectancy. И еще прежде чем Шрила Прабхупада зашел в алтарную, уже можно было остро почувствовать атмосферу ожидания чего-то необычайного. Very pure atmosphere in the temple. В храме была очень чистая атмосфера. And the beautiful deities of Sri Sri Radha Landanishwara. Там были прекрасные божества Шри Радха Лонданишвара. They were considered to be Srila Prabhupada's favorite deities. Это считались любимые божества Шрилы Прабхупады. They were the first deities, big Radha Krishna deities installed in ISKCON. Это были первые большие божества Радхи Кришны, установленные в ИСККОН. Perhaps you have seen pictures. They look very childlike. They have, quite big, plump faces like small children. Надеюсь, вы видели их фотографии. Они выглядят как дети. У них такие пухленькие лица, как у детей. And above them, Jagannath, Subhadra, Baladev. Над ними стояли Джаганатха, Балдева и Субхадра. As soon as Srila Prabhupada came into the temple room, everyone offered their obeisances. И как только Шрила Прабхупада вошел в алтарную, тут же все принесли свои поклоны. You could feel tremendous love and respect that the devotees had towards Srila Prabhupada. Можно было ощутить необычайную любовь и уважение, которые преданные испытывали к Шриле Прабхупаде. Prabhupada himself, he was not very tall. Сам Прабхупада был вовсе невысокого роста. Some of you know Subhag Swami Maharaj? Кто-то из вас видел Субхага с вами Махараджа? Да? So yes, a similar height, you know. Примерно подобного роста. Subhag Maharaj also a Calcutta boy, as Prabhupada called himself. Субхада Махарадж тоже парень из Калькутты, как называл себя Шрила Прабхупада. And when we would have dramas, our Janananda Maharaj or Brahmachari, then he often would organize dramas on a Sunday feast. He would always ask Subhag Maharaj to play the part of Srila Prabhupada. Когда мы ставили спектакли, Джанананда Махарадж часто организовывал спектакли по воскресеньям во время воскресных программы, и мы часто просили Субхага Махараджа играть роль Шрилы Прабхупады. So Prabhupada, he was very fulgent, very golden color. И Прабхупада был очень сияющий, его цвет был золотистый. And it also seemed as if his feet didn't touch the ground. И при этом казалось, что стопы его не касаются земли. Yesterday I mentioned how when Prabhupada was walking with Yamuna, she noticed his feet didn't. Я вчера рассказывал эту историю о том, как когда Шрила Прабхупада гулял вдвоем с Имуной, она вдруг заметила, что он не оставляет следов. Although she herself left. Хотя за Имуной следы оставались очень заметные. And she asked Prabhupada, how is that? And he said, later you will understand. И она спросила у него: Прабхупада, как такое может быть? Он сказал: позже поймешь. Anyway, it's because he was a transcendental personality. Потому что он был трансцендентной личностью. And there was a very big red Vyasasan in the back of the temple room. И сзади храмовой комнаты стояла огромная красная вьясасана. There was a step, Prabhupada had to step up like that. Там было несколько ступеней, которые вели к ней. And then Prabhupada put his glasses on. He had the horn-rimmed glasses, and for reading, would wear them like this. Прабхупада одел очки. Вот kind of glasses? Horn-rimmed. Роговые очки, которые он использовал для чтения. Like yours, sort of, that brown color. Такие вот коричневатые, такого цвета.
and very serious lecture, Была очень серьезная лекция, and very scholarly lecture, очень ученая лекция and very powerful lecture. и очень мощная лекция. And the impression, I mean, that it created was one of great spiritual authority. И у меня возникло ощущение очень могущественной духовной личности. As I mentioned also yesterday, when I read previous to that in Canada Bhagavad Gita as it is, I especially understood from reading it that one must, if one wants to make spiritual advancement, one must find out a bona fide spiritual master and surrender to him. Как я говорил вчера, когда я прочитал в Канаде Бхагавад-гиту, как она есть, главное, что я оттуда вынес, что для духовного прогресса нужно найти духовного учителя, истинного духовного учителя, And surrender to him. и предаться ему. And one could see and understand very clearly how the devotees were very surrendered to Srila Prabhupada. И это было видно очень наглядно, что преданные, которые предались Шриле Прабхупаде, After all, we don't usually see people bowing down to someone. мы, знаете, в Англии не часто видели, чтобы люди перед кем-то кланялись. Although, as I mentioned, I had lived quite a few years in the Muslim countries in North Africa, and there, of course, I saw people bowing down, offering their namaz to Хотя я Allah. упоминал, что я 3 года провел в мусульманских странах Северной Африки, и там я видел, как люди кланялись, совершая намаз. So it wasn't, a completely foreign thing for Так me. что для меня это не было чем-то совсем уж необычайным. But generally, they're bowing down in a mosque, not to a particular person. Но обычно кланялись просто в храме, но не перед какой-то личностью. They face Mecca and they bow in the direction of Mecca to Allah, to Muhammad, like that. Мусульмане обычно выбирают направление к Мекке и кланяются Аллаху и Магомету. But here, everyone was specifically bowing down before Srila Prabhupada because the deities were on the other end of the temple room. А в этом случае совершенно явно все кланялись именно Шриле Прабхупаде, потому что божества были в другом конце алтарной. But so it created a very powerful impression of great spiritual authority. Но он сильно производил очень мощное впечатление могучего духовного авторитета. I also felt very comfortable in the temple. И я себя очень уютно, комфортно почувствовал в храме. I was already a vegetarian. Я к тому времени был уже вегетарианцем. I had some interest in Buddhism. У меня был некоторый интерес к буддизму. Some friend also was a follower of Sri Chinmoy. Один мой друг был последователем Шри Чинмоя, Took me to their meditation sessions a и few он times. приводил меня на их занятия медитацией. So, I felt very comfortable there in the temple. Here's all vegetarians, serious spiritual practitioners. Поэтому мне в храме было вполне комфортно. Я видел здесь все вегетарианцы, все серьезно занимаются духовной практикой. And I didn't even feel like leaving the temple. И у меня не было никакого желания из этого храма уходить. All the guests went home. Все гости после программы разоходились по домам. Most of the devotees went upstairs to the fourth, fifth story to take a rest. А большинство преданных отправились на верхние этажи храма, чтобы отдыхать. And I just started to wander around in a temple building. И я начал просто блуждать по этому храму. And I went upstairs to the second floor. Поднялся на 2-й этаж. Just there was a small landing and a couple of doors. Там было небольшое пространство и пара дверей. Three doors. 3 двери там So было. I was just standing there, and the Mataji came and said, "What are you doing here?" Я стоял там, тут вышла мать и сказала: что ты тут делаешь? Actually, I was standing outside Prabhupada's room. I think she was afraid I would just go inside. На самом деле оказалось, что я стою перед комнатой Шрилы Прабхупады. Она испугалась, что я вдруг решу туда зайти. So she called the temple commander. И она вызвала коменданта храма. That time, Tribhuvanath Prabhu. Oh, he was the vice president. Yeah, Tribhuvanath Prabhu. Вернее, вице-президентом в то время им был Трибхуванатх Прабху. And he took me downstairs and he pushed me out of the front door gently. И он привел меня снова на 1-й этаж и так мягко подтолкнул к выходу. He said, "Krishna will take care of you. Сказал: Кришна позаботится о тебе. Come back tomorrow." Приходи завтра.
So a couple days later I came again. Через пару дней я пришел снова. That was a Sunday feast. Это был как раз воскресный пир. And one devotee was standing in a hallway. И один преданный стоял в прихожей, на входе. Sort of plump devotee. Такой достаточно полный преданный. And he had some big book in his hand. И у него были большие книги в руках. And he thrust one book into my hands. И он сразу же всунул одну книгу ко мне в руки. This devotee is Vishal Prabhu. Это преданный, это Вишал Прабху. I saw an article about him or spoken by him recently in the Sankirtan news journal. Я недавно видел его статью или его интервью в журнале Санкиртана, The Russian one. в русском журнале Санкиртана. Anyhow, he said, take this book. It's a very auspicious day because the spiritual master will Бери эту speak. книгу. Сейчас очень благоприятный день, может, духовный учитель у нас в храме. I said, how much? Я сказал, сколько? £2.50. Он сказал, 2 фунта 50 пенсов. So I took £5 from my wallet. I gave to him. Я вынул 5 фунтов из моего бумажника и дал ему. He said, just wait a minute, I'll bring change. Он сказал, подожди минуточку, сдачу принесу. He went downstairs, Спустился вниз then came back with the second volume. и вернулся со вторым томом. And he said, why not take both? Сказал, почему бы не взять себе оба тома? These books, that was two-volume Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Это был двухтомник Кришна, Верховная Личность Бога. Prabhupada actually arranged to have those books printed in Japan Шрила Прабхупада напечатал эти книги в Японии. before that's before BBT was founded. Это было еще до того, как было создано BBT. Then there was just ISKCON Press in New York. И тогда это называлось Искон Пресс, находилось оно в Нью-Йорке. But the actual printing was done in Japan. Но печать непосредственно осуществлялась в Японии. And Prabhupada himself went there and negotiated with this Dai Nippon company. Прабхупада сам приезжал туда и обговаривал эту сделку с компанией Дай Ниппон. It's a very prestigious, famous printing company. Это очень известная, престижная печатная компания. And Prabhupada convinced them to print a large quantity of these books at very low price. И Прабхупада убедил их напечатать большое количество этих книг по очень низкой цене. And also to give credit that he didn't pay all the money upon receipt of the book, but paid some of the money and some of the money later. И надо им отдать должное, что при этом Прабхупад даже не заплатил все деньги, получив книги, а высылал им деньги затем по частям. And then Prabhupada, he sent these books to temples all over the world. И Шрила Прабхупада послал эти книги по храмам по всему миру. And they were stored in all the temples, large, many boxes of these И books. они хранились, огромное количество ящиков с этими книгами лежало во всех храмах Искон по всему миру. And in New York itself, they also printed the Nectar of Devotion and Teachings of Lord А Chaitanya. в самом Нью-Йорке были напечатаны «Нектар преданности» и «Учение Господа Чайтаньи». They are also a big book, but with paper cover. Это были тоже большие книги, но в мягком переплете. So Prabhupada also sent those books all over the world. Эти книги Шрила Прабхупад тоже разослал по всему миру. But at the time, devotees didn't know how to distribute them. Но в те времена преданные еще не умели книги распространять, They just distributed magazines and знали incense. только журналы и благовония. So the books were just sitting there. И книги просто лежали в храмах. But anyhow, this devotee, Vishal, he was able to distribute the 2 books to me. Но этот преданный Вишал смог 2 книги мне распространить. And I gave him my wallet. I said, you take all the money. Я дал ему мой бумажник, сказал, можешь забрать все деньги. Not a lot there, maybe 15 pounds. Но там было не очень много, может быть, 15 фунтов. Then he went again downstairs. Тогда он снова пошел вниз Again came back и опять вернулся. and gave the wallet back И отдал мне бумажник назад. without money. Без денег, конечно. And he said, we don't use leather here. Сказал, ну вот кожу мы не используем, поэтому бумажник забирай.
anyhow, then I had these two books, and I began wandering around the temple Так или иначе, с этой стопкой книг я начал блуждать снова по этому храму. and went into different rooms И начал заходить в разные комнаты. and met different И devotees встречать там разных преданных, who would preach to me about Krishna которые consciousness. начинали мне сразу проповедовать сознание Кришны. Then again heard Srila Prabhupada lecture, Затем я снова услышал лекцию Шрилы Прабхупады. and again Sunday feast, very nice И prasadam. был снова воскресный пир, замечательный просад. And in the evening, devotees said, "Would you like to join the temple?" И вечером преданные мне сказали: хочешь остаться в храме? In particular, Kulashekar Prabhu, who was the first English devotee, Это был Кулшекхара Прабху, который был первым английским преданным. he said, "You just have to shave your head and you can stay." Он сказал: несложно, просто надо побрить голову и можешь жить в храме. So I agreed, Я согласился. and so I stayed that night in the temple. И эту ночь я провел в храме. The devotees gave me some sleeping bag. Преданные выдали мне спальный мешок. Actually, there were a lot of devotees there В храме было очень много преданных due to Prabhupada's presence. из-за присутствия Шрилы Прабхупады. And also, quite a few devotees. Prabhupada had come from America, and quite a lot of devotees had come also because he was going to Africa and India. И поскольку Прабхупада приехал из Америки, то с ним оттуда также приехало довольно много преданных, потому что затем Прабхупада собирался ехать в Африку и в Индию. And, he was bringing devotees to develop the preaching in those places. И он вез с собой преданных, чтобы они затем оставались и развивали проповедь в этих местах. Big devotees with loud voices. Это были большие преданные с громкими голосами. Usually we people from Ireland, we feel a little bit intimidated by people from England, London. Обычно мы, ирландцы, чувствовали некоторое давление, когда общались с людьми из Англии, из Лондона. But people from United Kingdom in general, they feel intimidated by people from America. Но люди из Англии, из Объединенного Королевства в целом, обычно чувствовали некоторое давление, когда общались с американцами. Actually, one of the first services I was given, I don't know whether it's the next day or the day after, was to drive some of these American devotees to the airport. На самом деле, одно из первых служений, которое мне было поручено, это было через пару дней после этого, это отвезти нескольких этих американских преданных в аэропорт, Because I could drive. потому что я умел водить машину. And they had very loud У voices. них были очень громкие голоса. Narayan Prabhu, Это был Нарайана Прабху, he built some of the early Rath carts with Jayananda, тот, который построил первую колесницу Радхаятры с Джанандой, and also Bhavananda и Prabhu. Бхавананда Прабху. So I was kind of trembling when Я I was прямо driving. дрожал за рулем этой машины. But anyway, they were also kind-hearted Но devotees. они были мягкосердечные преданные, на самом деле. One of the first days on Sankirtan, I mentioned, Bhavananda gave me some magazines and said, every one you sell is a step back to Godhead. Я рассказывал вчера, что в один из первых дней Бхавананда Прабху вручил мне пачку журналов Back to Godhead на Санкиртане, на Харинаме, и сказал: каждый проданный тобой журнал – это шаг назад к Богу. Anyway, this devotee, Kulashekar, he was taking care of me. He was an experienced devotee already 2-3 years in the movement. Так или иначе, этот преданный Кулакшекхара начал обо мне заботиться. Он был уже очень опытным преданным, он был в движении уже целых 2-3 года. And he was planning to open a new center in another city. И он планировал открыть новый центр в другом городе, в Англии. And he wanted to take me with him. И он хотел взять меня с собою. And the temple president gave permission. Президент храма дал свое разрешение, And another devotee called Sukarma also went with us. и еще один преданный, которого звали Судхарма, также собирался поехать с нами. And before leaving, we went into Srila Prabhupada's room. И прежде чем отправиться, мы пришли в комнату Шрилы Прабхупады. And he was very pleased. He said, very nice, bright-faced brahmacharis. И он был очень доволен, посмотрел на нас и сказал: замечательные брамачари с сияющими лицами. And he gave his garland to us as a blessing. И дал нам свою гирлянду в качестве благословения. Prabhupada
very much liked to see devotees going out to preach and open new centers. Прабхупада очень любил, когда преданные отправлялись куда-то проповедовать, открывать новые центры. So after not 3-4 days, then I went to that city, Bristol. И вот через 3-4 дня мы отправились в этот город Бристоль. And there, I didn't see Prabhupada again that year. И в этом году я уже больше не видел Шрилу Прабхупаду. And we began our preaching. We stayed at the apartment of one boy who was interested. И мы начали проповедь в этом городе, остановились в квартире одного интересующегося парня. But his father came and he was very angry. А затем появился его отец, и он был очень зол на нас. We had to lock ourselves in a room. Нам пришлось запереться изнутри в комнате. And he was trying to break the door. Он пытался выломать дверь, But then he went away. но затем он ушел. It reminds me when in 1986, second time I came to Moscow. Это напоминает мне 86-й год, когда я второй раз приехал в Москву. That time, 1987, the second time. Нет, второй раз был в 87-м году, приезд в Москву. First time, 1986, and a lot of devotees were in prison. Был 86-й год, в то время еще много преданных было в тюрьме. But in 87 already, some devotees started to be released. В 87-м некоторых преданных уже начали выпускать. We met Premavati, I remember that time, Я помню, тогда я уже встретил Примавати, who had lost her daughter in the prison. которая потеряла свою маленькую дочку в тюрьме. Anyway, Kirtiraj gave us some karatals for the Киртирадж devotees дал нам с собой каратал для преданных and one volume Bhagavatam. и Бхагаватам в одном томе. In the customs, they asked, "What is this book?" На таможне нас спросили, что это за книга. And I showed I had learned teach Bengali to yourself. А я показал им самоучитель Бенгали. I'm learning this Я language. сказал, я просто учу этот язык. Вот книга для He изучения didn't know языка. difference between Sanskrit and А Bengali. таможенники не знали разницы между санскритом и Бенгали. He said, "Okay, you go." Сказали, окей, проходи. So when we met devotees, we went to apartment, И вот когда мы пришли на квартиру к преданным, and devotees, when they saw the cartels, they were in ecstasy. и когда преданные видели каратал, они пришли в экстаз. So they began a huge Они kirtan. устроили огромный киртан. But then, after a short time, there was heavy banging on the door. Но затем вскоре к ним в дверь начали громко стучать. This was a police, KGB. Это была милиция, КГБ. They had been there actually a couple of weeks earlier, Они уже приходили туда пару недель назад, and they checked all the devotees' documents проверили документы у всех преданных, and arrested a few who were not registered in Moscow. арестовали несколько человек, которые не были зарегистрированы в Москве, They let them go, I think, after. но отпустили вскоре. But anyway, the devotees said, "Okay, sit quietly, chant japa." И преданные сказали, хорошо, сидим спокойно, повторяем джапу. And the banging went on for about 15 minutes. И они минут 15 так колотили в эту дверь, But then they left. но затем ушли. So it was a fortunate escape. К счастью, мы смогли тогда убежать. Anyway, if that man had broken the door, I don't know what he would have done to us. Но если бы тот человек сломал дверь, я не знаю, что бы он сделал с нами. Anyway, fortunately he went away, but we decided to move to another city. К счастью, он ушел, но мы решили переехать в другой город. We went to Cardiff, the capital of Wales, Мы отправились в Кардифф, это была столица Уэльса. and there we also stayed with some young hippies. И там мы жили с молодыми хиппи. They had met devotees in one of the rock festivals. Они уже встречали преданных на одном рок-фестивале. Devotees were distributing prasadam and doing kirtan. Преданные там раздавали просад, проводили киртаны. So, they were very happy to see us. И они были очень рады увидеть нас. They are very interested in Krishna Они consciousness. очень сильно интересовались сознанием Кришны. They had some books and they had the records which were produced by George Harrison. У них были книги и записи, произведенные Джорджем Харрисоном. So we began to cook nice prasadam. Kulashekar was an expert cook. И мы начали готовить очень вкусный просад. Кулашекхара был очень хорошим поваром. First class halava and Была all kinds of gulabs, and pakoras and many nice. первоклассная халава и всевозможные глубжемуны, покоры.
And he also is a very good mridanga player, И также он очень хороший игрок на бриданге, very good singer, очень хороший певец. knew how to do all the puja, Он умел делать все виды пуджи, nice lectures. давал хорошие лекции. So it was a very good experience for me Для меня это был очень хороший опыт. because the third devotee, Sukarma, somebody gave him LSD one day. А третий преданный, который был с нами, Сукхарма, в один из дней кто-то угостил его ЛСД. And he came to us, he said, everything is blue. И он пришел к нам и сказал: о, все голубое. Krishna is everywhere. Видите, Кришна повсюду. Then he wandered off Затем вышел, and we didn't see him again. и больше мы его уже не So I видели. was the only assistant of И Kulashekar. я остался единственным помощником But all Кулашекара. those young men were very interested. Но все эти молодые ребята очень были сильно заинтересованы сознанием And while Кришны. we were just living in their apartments, 4 or 5 of them joined. И пока мы жили в этой квартире, к нам присоединилось 4 или 5 человек. And they all became very good devotees. И все они стали очень хорошими преданными. Vichitravir Prabhu later became the regional secretary of the UK. Например, Вичитравири Прабhu, который впоследствии стал региональным секретарем в Великобритании. Bhajahari Prabhu later became the president of Bhaktivedanta Manor. Баджахари Прабhu, который впоследствии стал президентом Бхактивинода Мэннера. Narahari Prabhu later he became the president of Dublin, and then in Australia New Govardhan. Нарахари Прабhu, который стал президентом в Дублине, а потом в Австралии, в Новом Гвардхане. Gunarnava Prabhu, he went to India and assisted Sorabi Prabhu in construction of Krishna Balaram Mandir. Гунаван? Gunarnava Prabhu. Гунарного Прабhu, который впоследствии поехал в Индию, помогал Сурабхе в создании храмов там. And became president of Krishna Balaram Temple for many years. И он also. много лет был президентом храма Кришны Баларамы. So it's a very good crop of devotees, we could say. Хороший урожай преданных мы собрали в тот раз. And few more also. Advaita Acharya, Janakaraj, who's in charge of the library in Calcutta. Адвайтачарья, Джанакарадж, который сейчас руководит библиотекой в Калькутте. Yeah, and some Mataji devotee also joined. И также Матаджи преданные появились. So then Kulashekar, he, for me it was good training in the field. И для меня это было очень хорошим обучением прямо в полевых условиях. So the Kulashekar, he hired a small apartment as a center. И Кулашекара нанял небольшое помещение, чтобы устроить там храм. But there wasn't enough room for all of us. Но там не было места, чтобы мы все могли там жить. So he sent me back to London. И он послал меня обратно в Лондон. He said, when I get a bigger place, I'll call you back. Он сказал: когда у меня появится помещение побольше, я тебя позову обратно. So when I was in London, the president of Paris temple came. И пока я был в Лондоне, приехал президент Парижского храма. Harivilas Prabhu. Это был Харивилас Прабhu. Later he became GBC for Он many years. впоследствии стал GBC. Not in France, but in America he became GBC. В одной американской зоне стал GBC. He's from Armenia originally. Он изначально происходит из Армении. Anyway, he found out I could speak French, and he asked the London president if he could take me to Paris. Он узнал, что я говорю по-французски, и он спросил президента лондонского храма, может ли он забрать меня в Париж. So the president agreed. Президент согласился. So then I was in Paris temple, И так я оказался в парижском храме. and I was appointed as the cook. Я был назначен там поваром. Every day devotees would go out on Harinam in the morning. Каждый день преданные утром отправлялись в Санкиртану, I would stay back and cook prasadam, а я оставался в храме и готовил прасад. and then take the pots in 2 big bags on the metro. И они брали с собой кастрюли в 2 больших сумках на метро, We would take prasad in a church, принимали прасад в церкви and then continue the Harinam. и затем продолжали свою харинаму. So Harivilas recommended me for initiation, Харивилас рекомендовал меня на инициацию. and December 71 got the beads and names by post. И в декабре 1971 года по почте я получил четки и имя. There were 3 first initiation and 2 second initiation. Там было 3 человека получили первую инициацию, 1 получил вторую. And fire yoga was performed in a small temple room in front of Lord Jagannath. И огненное жертвоприношение
проходило в нашей маленькой алтарной комнате перед божествами Джаганатхи. So I stayed a few more months in Paris, and then Kulashekar called me back to Cardiff. Я провел еще несколько месяцев в Париже, и затем Кулашеккара позвал меня обратно в Кардифф. I was there maybe 1 month. He made me a temple commander. Я провел там 1 месяц, он меня сделал комендантом храма, And then I was asked to come to London. и затем меня попросили вернуться в Лондон. Dayananda, the president, had purchased a new microautobus, big van. И Дайнанда, президент храма, в то время купил новый микроавтобус For the purpose of starting the first book distribution party in England. для того, чтобы основать первую группу СМИ книг в Англии. Prabhupada, he wanted to get these big books distributed. Прабхупада очень хотел, чтобы эти большие книги распространялись. And they were, as I said, they were just stored in all the temples around the world. Как я говорил, до этого они просто лежали во всех храмах по всему миру. But in San Francisco, somehow the devotees, they found out how to distribute big books. Но в Сан-Франциско преданные нашли метод, как эти большие книги продавать. And they were distributing a lot. И начали продавать их в больших количествах. Many famous distributors came from that temple. И множество знаменитых распространителей вышли из этого храма. Buddhimanta Prabhu, Будхимант Прабhu, Sridhar Prabhu later, Sridhar Maharaj, Шридар Прабhu, который впоследствии стал Шридхаром с вами, Yogesh Chandra. Йогеш Чандра. They became inspiration for devotees all over the world. Они стали вдохновением для преданных по всему миру. And the president was Keshava. Президентом храма в то время был Кешава. So Srila Prabhupada sent him to London to teach the devotees how to distribute И big Шрила books. Прабхупада послал его в Лондон, чтобы тот обучил преданных тому, как продавать большие книги. So I was invited to go on the first book distribution party. И меня пригласили принять участие в этой первой группе распространения книг. And the first place we went was Oxford. Первое место, куда мы приехали, был Оксфорд. And somehow I could distribute 5 books on the first day. И в первый день мне удалось разменить 5 книг. And also I went to visit my parents, who were by then they were living there. И также я смог навестить моих родителей, которые к тому времени уже жили там. I hadn't actually told them I was a devotee. I already like 6 months or more in Я the им еще не movement. говорил, что я стал преданным, хотя уже прошло больше 6 месяцев. So they were very surprised when I Они были очень showed up. удивлены, увидев меня The shaved head, saffron в robes. шафрановых одеяниях, с бритой головой. But they were very happy to see me. Но они были так или иначе очень рады меня увидеть. I mean, they were used. I'd been traveling for a few years. They were used. I didn't contact for a long Я все time. равно уже до этого несколько лет путешествовал, они привыкли, что я надолго исчезаю. Anyhow, after that, they kept a regular contact with me. После этого они уже поддерживали со мной регулярный контакт. And often devotees visited their home И часто преданные приходили к ним домой. when the traveling Sankirtan, later in the later years when traveling Sankirtan parties were going to Oxford, they would stay in my parents' В home. последующие годы путешествующие группы Санкиртаны, которые приезжали в Оксфорд, останавливались часто в доме моих родителей. And one Swami, Paravraja Acharya Swami, he stayed 2 months in their home because he was trying to open a center in И один Oxford. саньяси, Паривраджа Акачарья с вами, однажды прожил у них в доме целых 2 месяца, потому что пытался открыть в этом городе храм. But my parents became vegetarians and they liked the devotee. They often came to the temple. Мои родители стали вегетарианцами, они любили преданных, часто приходили в храм. Anyhow, the Keshava left after about a week, Так или иначе, Кешава уехал примерно через неделю. and Dayananda, the president, he had to go back to London because he had a wife and 2 children there. И Дайананде, президенту, нужно было возвращаться обратно в Лондон, потому что там у него были жена и 2 детей. So he asked me to take charge of the party. И он попросил меня возглавить эту группу. So we had a few devotees were in the party in the beginning, У нас в начале в этой группе было всего несколько преданных. and 2 of them were one of them is Dear Shanta, now Dear Shanta Goswami. Одним из них был Дирашанта, сейчас это Дирашанта Госвами. Another Bir Singha Das, now Narasingha Maharaj. Другой сейчас Нарасимха Махарадж. Actually, both them
preach in this area. Nrsimha Maharaj preaches in the far east of Russia. Оба проповедуют в этой стране. Нрсимха Махарадж проповедует на Дальнем Востоке России. And Dear Shanta Maharaj, he preaches in the Baltics and Ukraine, Дирашанта Belarus. Махарадж проповедует в странах Балтики, на Украине. But they didn't stay so long, but some other devotees joined. Они не так долго были с нами, но другие преданные к нам присоединились. Several of them also became swamis. Несколько из них тоже стали саньяси впоследствии. Mahavishnu Swami, Например, Махавишну с вами, Janananda Goswami, Джанананда Госвами, and Vrajendra Kumar Prabhu, who later became Bhakti Rajendranandan и Swami. Враджендра Кумар Прабху, который впоследствии стал Бхакти Враджендранандана с вами. He's a devotee from Malaysia originally, Он преданный из Малайзии, but he joined in рождения, London. но присоединился к движению в Лондоне. And later he went back to Malaysia. We worked together there to begin the movement there. Позднее он вернулся обратно в Малайзию, мы там с ним вместе работали над тем, чтобы начать движение в этой And he стране. became president of ISKCON Malaysia for 40 years. Он на протяжении 40 лет был президентом ИСККОН в Малайзии. And a couple of years back he left his body. Пару лет назад он оставил тело. Very, very nice devotee. Очень хороший преданный. So it's a good party. It became a very stable party. Так что это была очень хорошая группа, очень стабильная. In July, Srila Prabhupada came for a Rath Yatra festival. В июле Шрила Прабхупада приехал в Лондон на фестиваль Радха-ятра He stayed in the Berry Place temple. и жил в этом храме на Берри Плейс. Very, very packed up. Many devotees sleeping on the stairs everywhere. Храм был в то время забит преданными, они спали повсюду, на лестницах, в They sleep коридорах, in his shower room everywhere. в душевых спали преданные. So Prabhupada noticed that, and he actually asked George Harrison, please help us to get a new building. Прабхупада обнаружил этот факт и попросил Джорджа Харрисона: пожалуйста, помоги нам раздобыть какое-то новое здание побольше. But anyway, Prabhupada, every day he would give the Bhagavatam class. Но каждый день Шрила Прабхупада читал лекции по Бхагаватам. Before that, he would go on his morning walk. Перед этим он ходил на утренние прогулки. Since we had the best vehicle and I was a driver, I often got to drive him to his Так morning как walk. у нас была самая лучшая машина, то зачастую мне удавалось возить Шрилу Прабхупаду на эти утренние прогулки. Prabhupada would sit quietly beside and chant japa. Прабхупада спокойно сидел сзади, повторял джапу. Sometimes he would repeat Cheto, Darpana, Marjana, Shikshastakam Да, он prayers. повторял Чета Дарпана Марджана, молитвы Шикшаштаки. In the back, many devotees could sit. Сзади могло сидеть еще много преданных. I remember once near Regent Park, I was trying to find a parking place. Я помню, однажды мы подъехали к Риджент-парку, я пытался там найти место для парковки, Couldn't find a place. но не мог ничего найти. So I was in a bit of anxiety. Я был в некотором беспокойстве. So I just pulled over to the side to let Prabhupada out so he could go for his walk. И я просто остановился, чтобы Прабхупада мог выйти, отправиться на прогулку. Then I thought I'll find a place to Я park. думал, я потом найду место для But парковки. there was a sign, do not park. Но в этом месте стоял знак: парковка So запрещена. Prabhupada said, don't park here. Прабхупада сказал: не паркуйся здесь. So I had to drive more till I found Мне a пришлось place. поехать дальше, чтобы найти место. Anyway, he very much liked the London parks. They're very beautiful, big parks. Но Прабхупаде очень нравились лондонские парки. В Лондоне очень большие, красивые парки. He would walk briskly, and usually devotees would chant with him. He would chant japa, we'd chant together. И он ходил, и повторял мантру. Обычно преданные шли за ним, они повторяли мантру вместе. There wasn't so much discussion on those London walks. На этих лондонских прогулках разговоров было немного. But once Prabhupada asked a devotee to get some twigs from the tree, for he liked to clean his teeth with a twig, not with a toothbrush and Но toothpaste. однажды Прабхупада попросил одного преданного сорвать несколько веточек с одного дерева. Он их использовал для чистки зубов. Прабхупада не любил чистить зубы обычными зубными щетками. But the park warden said, stop, don't steal the twigs. Но парковый сторож сказал: стоп, стоп, вы не имеете права воровать эти ветви. And Prabhupada said, they stole so many treasures from India, they won't even let us have few twigs. Прабхупада сказал: они украли так много сокровищ из Индии, а нам не позволяют взять 2 веточки. And another day we were in Hyde Park.
Другой раз мы были в гайд-парке. Big group of devotees. Там была большая группа преданных. So everyone chanting made a lot of noise. И все повторяли мантру и издавали большой шум. And one bum was sleeping on the park bench. И один бомж лежал и спал на парковой скамейке. And when he heard the noise, he woke up. He was angry. И когда он услышал этот шум, он проснулся в гневе. Who's disturbing me? Кто беспокоит меня? But Prabhupada said, "Good morning." А Прабхупада сказал: доброе утро. Oh, he said, "Good morning, sir." Он сказал: доброе утро, сэр. He became very respectful. И сразу стал очень почтительным к Шриле Прабхупаде. Prabhupada had a very aristocratic, very regal presence. Прабхупада выглядел очень аристократично всегда, достойно. And many followers also. И также за ним шло много последователей. So people would be respectful. Люди естественным образом чувствовали к нему почтение. In Rath Yatra, Prabhupada sat on his Vyasasan, which was mounted on the front of the car. И во время Радха-ятры Шрила Прабхупада сидел на вьясасане, которая была прямо на колеснице. And he played kartal from beginning to end. И играл на караталах с начала и до конца пути. And at the end of Rath Yatra, there was a big program in Trafalgar Square. И в конце Радха-ятры была огромная программа прямо на Трафальгарской площади, Which is the biggest square in the center of London. которая является самой большой площадью в центре Лондона. There's a very big a monument called Nelson's Column. It's a Там very high column. очень большой монумент, который известен как колонна Нельсона. And at the base of it, there's like a stone plinth, like a natural stage around the И base. внизу этого монумента такая каменная плита, которая представляет собой естественную сцену. And the Jagannath deities were placed there. И божества Джаганатхи установили на эту сцену. And Srila Prabhupada's И Vyasasan. Вьясасану Шрила Прабхупада туда же. So we had kirtan and he gave a lecture. Мы провели киртан, дали лекцию. Then there was a fire И sacrifice. затем там же устроили огненное жертвоприношение. And I had good fortune to get Brahman initiation there. И мне повезло в тот раз получить браманическую инициацию. And some other devotees got first initiation. И некоторые еще преданные получили тогда первую инициацию. So he gave the Gayatri afterwards at the temple. И Гайатри он давал нам уже потом в храме. That summer also there were many nice programs in the big halls in London. Тем летом было множество замечательных программ в больших залах Лондона. All the programs were full, packed up. И на всех программах людей было битком. And very, very interested, good questions. И люди были очень заинтересованы, задавали хорошие вопросы. In the end of one of those programs, one Christian also, he got up and he started challenging. И в конце одной из программ поднялся один христианин и начал бросать вызов. You see, there's maybe 500 people there. Там было, может быть, человек 500 на программе. But Prabhupada, he just asked Ribhadanandan Swami, you answer. Реватинанда с вами. Прабхупада просто просил Реватинандана с вами, ты ему ответь. So he gave a very powerful answer. Реватинанда Махарадж дал очень мощный ответ. And I remember I was sitting near Prabhupada on this stage. Я помню, я сидел рядом с Прабхупадой на сцене, And Ribhadanandan was, standing just over here. а Реватинандан стоял спереди. And Prabhupada, after Ribhadanandan answered, everybody clapped. И когда Реватинандан закончил свой ответ, все зааплодировали. And Prabhupada, he turned around, he was beaming, he was effulgent, he was so happy to hear his disciple give such a powerful answer. Прабхупада обернулся, на его лице сияла широкая улыбка. Он был так счастлив, что его ученик дал такой хороший ответ. So during his time in London, Prabhupada also he made a couple of side trips to other places. Во время этого пребывания в Лондоне Прабхупада пару раз выезжал еще в какие-то места. One was to Amsterdam to install Jagannath deities there. Одна поездка была в Амстердам, чтобы установить там божества Джаганатхи. And when the devotees had prepared the fire sacrifice, but they didn't bring any fruits. Преданные подготовили все для огненного жертвоприношения, но не принесли никаких фруктов. And Prabhupada said, "Where are the fruits? Bring the fruits." Прабхупада сказал, где фрукты, принесите фрукты. And devotees said, "Yes, just a few minutes, Srila Прабхупада Prabhupada." сказал, минуточку, Шрила Прабхупада, сейчас принесем. And after 10-15 minutes, they came back with a big bowl of fruit salad.
И with через yogurt, 10 mixed with yogurt. 15 минут принесли полное ведро фруктового салата, So Prabhupada, нарезанные фрукты с he йогуртом. was very angry. What is this nonsense? Прабхупада был в гневе. Что за ерунда? You know, bring whole fruits. Принесите целые фрукты. So again, the devotees went. Преданные опять куда-то ушли. They were just, very new Но они были просто devotees. совсем новичками. Yeah. Another trip Prabhupada made was to Scotland. А другая поездка Прабхупады была в Шотландию. Our party, actually Tribhuvanath Prabhu and Kishore Prabhu, they had gone to Edinburgh, the capital of Scotland, and they had rented a very big building there. Трибунат Прабhu и Kishore Prabhu. Прабhu отправились в Эдинбург, это столица Шотландии, и подготовили там программу. And our party was asked to go and distribute invitations for Prabhupada's lectures. И нашу группу просили ходить и раздавать приглашения на лекции Шрилы Прабхупады. Just before leaving London, we found some small Jagannath deities in a shop, Indian shop. И прежде чем уехать из Лондона, мы как раз обнаружили небольшие божества Джаганатхи в одном индийском магазине. So when I was in Edinburgh, I asked Srila Prabhupada, can we worship these deities when we're traveling? И когда я был в Эдинбурге, я спросил у Шрилы Прабхупады, можем мы поклоняться этим божествам во время наших путешествий? And he said, yes, you make a small wooden house for them. Он сказал, да, сделай для них небольшой деревянный домик, And whatever you're going to eat, you must offer first to the и все, что вы deities. собираетесь съесть, сначала предлагайте божествам. And I asked, shall we do Arctic? Я сказал, должны ли мы делать имарати? He said it's difficult to be very regulated when you're traveling. Он ответил, тяжело поддерживать регулярный стандарт, когда вы путешествуете. But sometimes, he said, if you like, Он you сказал, can do иногда, Arctic. если хотите, можете делать. But you must offer your food. Но должны предлагать всю вашу пищу. In Edinburgh, Prabhupada installed Sri Sri Gaur-Nitai. В Эдинбурге Шрила Прабхупада установил Шри Горнитай. They were the first Gaur-Nitai deities that were installed in United Kingdom. Это были первые божества Горнитай, установленные в Объединенном Королевстве. We actually had received 2 pairs, and when Prabhupada went back to London, he installed another set there. В то время нам прислали 2 пары божеств, и вторую Прабхупада установил в Лондоне, когда вернулся туда. I remember also once in the Edinburgh temple, there was only one bathroom, Я помню, в этом храме в Эдинбурге была только одна ванная, and the brahmachis were queuing up in their gamshas, towels. и брамачари там ходили в своих гамчах. And Prabhupada also came in his gamsha, he stood in the queue. Брамачари стояли в очереди в гамчах, и Прабхупада проснулся и тоже встал в очередь в гамче за ними. Then devotees saw him, please, you go first. Затем преданные увидели, Прабхупада, проходите вперед, пожалуйста. So he was very humble. Прабхупада был очень смиренным. Considered himself just one of the devotees. Считал себя просто одним из преданных в этом храме. He also went to Glasgow for a program. И он также отправился в Глазго провести программу там. It's about 1 hour from Edinburgh. It's an even bigger city. Это в час езды от Эдинбурга, город даже более крупный. And there was a program there in the Woodside Hall. И там была программа в зале Вудсайд. Full of people. Опять собрался полный зал людей. At the end, Prabhupada asked for questions. В конце Прабхупада просил задавать вопросы. And one hippie boy, he came from the back all the way to the front and stood in front of Srila И Prabhupada. один парень хиппи прошел весь путь с конца зала до сцены и встал прямо перед Шрилой Прабхупадой. And he said, I think I am God. И объявил, я думаю, что я Бог. And Prabhupada said, you are not G-O-D, God, you are D-O-G, dog. И Прабхупада ему ответил, ты не God, а ты дог, то есть собака. Не Бог, а собака. Переставил буквы в обратном порядке. Вместо G-O-D, D-O-G. So then everybody clapped. И все зааплодировали. And the boy just turned around, went back to his seat. А парень развернулся, пошел обратно к себе на место. And then Prabhupada said, Kirtan. Прабхупада сказал, теперь Киртан. So anyhow, we're running out of time here. Сейчас время наше уже истекло. And tomorrow we'll continue. Завтра продолжение следует. About Prabhupada in Завтра London in 1973. о Прабхупаде в Лондоне в 1973 году. Hare Krishna. Hare
Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki. Nitai Gaur Premanandi. Hare Krishna. Прабхавишну Махарадж ки!